sequence as it is shown in the list, beginning with the ignorance, and then karmic action, then consciousness. So when you look at the actual sequence, so that is the sequence of what we call the sequence that lead us into taking rebirth in the cyclic existence. So what we call is the usual sequence, or in terms of because of this. When we look at the sequence, it leads into taking rebirth in the cyclic existence. We call it the sequence of afflictions, or sequence of suffering. And then there is another sequence which we look at the same cycle, but opposite way or reverse way. If you cease the 12, it will cease the 11, and therefore that's the reverse sequence. That is what we consider as the sequence of liberation, how we free ourselves from cyclic existence. And so what we are finding here is basically the two sequence of cause and effect. One is kind of how to take rebirth, or falling into cyclic existence, while the another one is basically freeing from cyclic existence. And same understanding we see in the Buddha's first teaching, the turning of wheel of Dharma, Four Noble Truths. Within the Four Noble Truths, there are two sets of cause and effect. The first one is cause and effect based on how we fall into cyclic existence, or how we suffer. And then there's another cause and effect within the Four Noble Truth teachings that help us to kind of free ourselves from cyclic existence. Again, cause and effect. So this under the second cause and effect in related to kind of liberation or freedom. Of course, it deals with how to practice and go through follow through the series of path, and then eliminate eventually the really the root cause of the suffering, and therefore attaining liberation. So today we will be dealing with the the concept, one of the fundamental concept, cause and effect, or law of causality, or karma. Karboda napo sidgala ka dungal jingen divu dungal jingen dela napo kang divu dewa jingen la karbo du sigware wata tin digala chi lende pangtu jane sosu chi jawa kande chicheba ina chi digita lende pangtu jane digala megwala 민주에라 팽기 팽아래 쇼지 팽도 라청도 용거래 ngar konpe wangki 직 미거와 티시티시 누구에나 데라이네 베 우겨바진 샤dom지 독수지리가라 근데 제 아니 카르베 데베 톱질라 그와지 질라 레라 아니 직 렌데 빵도 자네 그와 두비알라 같이 개비야 아니 단디 루일라 칼레나 선나 토알이야 오다 된게 연구하래. 근데 돈이 는 상기 사도야 독수지 송구하래. 오다 띵들라 직 렌데 싱데라 직 지랑지 삼당겨 말해. 직 코와 코르제기 레전 디비 남자 코와 트롤레기 레전 디비 남자 독수니 여와이는 니 캠바이나다 팬더가 같이 띠 이네 어니 세우는 거. 오다 되게 And also in the Lama Tsongkhapa's text, Lama Tsongkhapa's text, the foundation of all knowledge, we find sayings such as, the karmic action of, negative and positive, virtuous or non-virtuous. Literally in Tibetan word, the literal word, it says kind of white karma and black karma.
And what this again refers to is in creating karmic action, there is a kind of two ways, and one is, if you create white or positive or virtuous or constructive karma, that will lead to liberation. On the other hand, if you create negative karma or black karma or destructive, that will lead to suffering. So we find, although it's a cause and effect, but within the cause and effect we find one positive, one negative. And in creating whatever activities that we engage, usually we use in Buddhist tradition sort of a law of causality or law of karma as something like a witness, and we do kind of this is kind of moral kind of yardstick. So with that understanding, by creating negative karma, suffering, positive karma, happiness or good result, we engage further into kind of, if we somehow created the negative activities, then purification, confession, and if you create positive activities, then further kind of rejoicing and appreciating. So the point here, what we're trying to say is that when we talk about law of causality, of law of karma, or cause and effect, we need to understand it having kind of two phases. One is the positive side, and another is kind of a negative. So these two sides of the same cause and effect. Wada sumba ledang dibi semba nisi niang shue auto changme to minro war kewaji langkwela se wada de chik one marang zo yangbe manajin samdang ko yar yangbe marme e najin ji samdang ko war nambe shibi yunde chik one bage 상기 사버도 뇌야 윤템보 시우지 오바치 거래 인디가라 즉 시비 윤띠 정도 단디 아니베 자와 간디지잖아 자와티 집이 아니 코가만도 두배 20 정도 바자 즉 밖에 이자네 아니 남지나 바자 즉 치포용데가라 시시 차라니 니 버루더라 셀렌 세바니 솔테페 개와 치마 까운도 깨알라가 아니 레라 엄마 빠자자서 레텔라 솔테 거래 어때 인디가라 텐데 왕게 솔테네 레디 직 엄마 빠자인데 응원도 겨 솔테 시리다 누버 튀진도 던 거라 같이 응원도 겹지 누버 튀진 다네 아니 개와 치마 페야 어디 두스케지 시거래 인디가라 직 마르메타 마르메나진 numze sona marme ete me charu kurwa oda tesone maresi kwa namba sangebi shibi yunde thando legi paja eni be tusin jayong de galate ko dewange eni oni le te solte thande ya le chiangi kyapargi pe kangmondu kyure yobate e su kompa tuchuada le nyuba chembodan tende gi wange tangbo miya tende 같이 시고로 오다 되게 됐을 거래. 랑괴라스 히사양 덴로 당근로 니레 니메 오다 덴로 세디갈라 로아리두나 시고래. 다 코로에니케나 코로에 나를 깨야기 히사들라 덴로 당근로 니 덴로들라 냐와 에 카사 겐로들라 냐와 이다 둔로숨 덴로들라 하 사마이 미 오다 리두 세리오 노와 리두 오다티 딜리 요마레 시스코라 닐레메 덴도 당가도 닐레메 데타도 개와 랑 라운 매칭 레기 제왕 임비치르스 다즉 수소 긴 계절 왕마도 지자 머리 비제왕도 송아 데시도 머리 비제왕도 송아 데시도 그러와 나게 온도가라 즉 레기 정원도 도야를 마도 레다 녀몽비 정원도 도야를 마도 수수 강던들 계속 많이 비시르스 레카나 니기 놀린 수진도 제팔라 베퍼리라스 레카나 니시도 따다기 주조레 레카베레티기 다
크로아 벤제기 레데 자체 게베 레데 모다 야때 문에 가와 타르도 외지데 창고와 말해 어때 양 직공아서 라미 고번 스토나 푸기 주자대 말아와 이 문에 남배 문을 따와이나 푸기 주자대 상이 고방 문토 라다미 고방데 유네 아니 푸기 주자대 주비하게 탑람지 차디어 마도 네갑 진디부 차디어 라다미 고방데 네갑 진디부지 대나네 야셔데 미 문토도 차디어 라이 문토 미 문토 라마인게 문토나 또 수자 주고 봐 인딘 대나네 레tambo 약셔 미 문토도 차디어 미 문토도 차와의 유전자 가르래 밀라 줄도 단다 용거 디인디가라 줄도 지삼지 용어서다 둥알들라 아니베 문두 줄거 둥알 문두 줄이라 디 둥알들라 민드베 이충거 둥알면은 ngен중메서베 ngен중 양타바치 깨발라 둥알 문두 마교나 아니 둥알도 뭐 마시나 아니 ngен중 양타바치 깨야 거랑 요 말에 디인디 라이텐라 ngен중 깨야기 탑시 거랑 요 말에서 송도 와다 둡시지데 와다 티페 시우지 게 전부 차디요 karnañi dolen sujindu chebala bebala rilas dela gile sta legi namtande sumudo It's on page 33. The second topic, the actions and their consequences. After death, we do not cease to exist, but have to take rebirth. So many other non-Buddhist school, one such as like Gyangpen in Tibetan, I don't know, probably Charwaka, not exactly sure. So it's a non-Buddhist school which believes that, believes in the, doesn't believe in the rebirth, and they interpret that passing away is just like a lamp going out of oil. So when there's no oil, the lamp will automatically go away. So that's the end of it. There's nothing beyond that. But here you can see the Buddhist understanding that we don't end at the time of dying, and but we go to next life. We take a rebirth, and so our place of birth will be either happy or miserable according to our actions rather than our free will. So where to take a rebirth and what will be our future kind of state. It says it really kind of depends on what karmic actions that we planted so far or we created so far. So based on that, and whatever karmic actions that we accumulated, it kind of remain as mental imprints or latencies, and then when we passed away because of craving and grasping, it really makes a karmic action kind of strong. So it makes take another rebirth, and so it there is no, basically it says there is no we don't have complete freedom or free will to choose, but rather it depends on what karmic action that we have performed before. So the karmic action that we have, whatever we have performed before, would be the kind of deciding factor where to take a reborn. So in taking a reborn, as we talks about in Buddhism 6 realms, 3 higher rebirth and 3 lower rebirths. 3 higher rebirth being human, semi-god, or then god or deity realm, and then 3 lower realm will be animal, hungry ghost, and hell realm. And so when we take a higher rebirth, 3 higher rebirth, a human or semi-deity or semi-god, and then god or deity's realm, these 3 are higher rebirth,
But these three are not kind of ultimate objective. When we take rebirth and three higher rebirth, we take a rebirth because of creating or accumulating what we call contaminated positive activities, and three higher rebirth are kind of ways to attain the ultimate objective. They are kind of temporary status, not ultimate. Ultimate would be, as you know, enlightenment. To attain ultimate the status of enlightenment or Buddhahood, we take a higher rebirth, and among those higher rebirth, those three, the best and the highest, as we as we say, is the human rebirth. And the reason why human rebirth is the highest rebirth or the best rebirth is because at the human rebirth there is qualities, the possibilities of extreme change or fluctuation. And extreme change or fluctuation is needed because that happens because of a manifestation or understanding or identification or experiences of suffering. And experiences of suffering or manifestation of suffering is needed, and it's a must for what we call renunciation, to free, in order to have a kind of the desire to free from suffering. It must be preceded by suffering itself. So therefore, understanding of the suffering, identification of the suffering, and knowing the suffering is important, or something must for the renunciation. And so continue with the reading. It says, therefore, it is reasonable to try to cultivate good actions properly and avoid bad ones. And this contemplation has 4 parts. So we will go to the then 4 different kind of classifications of cause and effect. This one. Oh. That lele ji sede nebele le pelchawa le machapata mitepa cheba chumisa sede namdan ji na tinal duni the lende de sungwa. Ta le nebetsu sambanis dedu tara tamji gedi gi sundan des Jesu jedis jinjin tamale Miguelini dungal kun tejin ngendo tamje dos oda ji migiwa sidigala kanse jawa kanse jawa ti indivudla dungal jinginjila migiwa segore tindawe migiwa tigi wangi ani ta ngeya de tegi kondo juju na ndo war jitu nane ngando sumbi kela nge pare tejin ngando tamje do sidigala nyangram joge ani idala rik sungche ngudwa kwata duschine ni tundo jitni tundo la khatro tundo jingane be tundo wata tikidi kanga kigri so wata duschine sungudwa megelene dungalju dijinsu ngando tamcheto dele dendo gele dendo tamcheto hiwa kundu dewata so wata duschine pe gewa sidigala 간디실 문진지 거래. 자와 간디지나. 자와데 제데 주고들라 리부데. 리셈 간질라 대wan 진기야나. 띠. 대와래. 오다 나랑주 되자데 데리디거래. 리셈 대본도 거와. 디 가래 기그레스는 내가 디진 에겔레 딘로 탐제도 보다 내가기 코로나 시작바이나 라이군도 민군도 라마인군도 대균의 다르백군도 대균 미네비냥데 상이 고방 와서 두시네 즉 딘로 탐제 아니 다도나 자메 단데데 두고 말데 다 남지 단지 말이베 케반존데 상이 야 상이 고방버도다 자메기 가와 세지마도 자제 가와 생디 파질 용하여 말 대인들하다 문이 털도디 에게와 제니다 상이 고방 두야지 숨도 인계와 탐제도 내와 탐제도 와다 두스인데 랭에버
간체 내버려 제발에 알아서 다 제도 즉레 촐래요 말에 이야기 지잖아 된 리부디 야부용 내버려 누구 지잖아 된 리부도 두자용에 내버려 말아서 좀 민망체지 가르쳐 버렸다 렌데 K 밀링 건고나다 같이 시고라요 엄마데 말아서 렌데 K 랭인지 있고 레든 리부 K 랭인지 있고 렌데 다시 나와 상이 냐지게 주인디 다시 잡았대도 맞아 뭔데 그거 말해 말아서 쉐바데 직 자와라 빠지 봐도 뭔데 그거 말와 자와라 아빠도 뭔데 그런데 갈라 직 단데 에네베 개와집이 톱기 아니 개와 치마 민제기 개와 카규 미거와도 카규제 에네베 개와 치마 냐함 리기야이나 딱 오네 냐외 동안 파도 매반용제 대한 체질은 뭐디 단데 개위 제네 에니베 신딜레 민소나 동안 말아서 민 남주이 동안지 민바이나 동안 세가 탑람 열어와 오다 미 세대 단다 셀리기압이 있지 이게 있지 세대대 동동과 오다 도스니 레 카규르니 야 민바데 하마고지네 니 수수수수기 아니 단다페 야부 쉬우지기 더 동아 동안 용도 대 가르치면 마니바르즈니 예 삼로 콜미시바 말와 김거름 승도 오타 드디어 갈라 오 가르 삼당 거래 답변 미시비 야부 저래 친딜라 밀리지토 란더 니니지시 랭이망에 남자지시 이 시비톱기 개와 키즈지 두야도 이 툴레 개와 남아이 미개와 투첨보데 제네 단데 에네페 개와 치마 편지기 레디 냐와 있단 텐데 동알 빠도면 냐냐데 단다 칼큐르데 단다들레 민바중으로 따빼야고 좀 쓰잖아 동알 연구하데 동알데 쉬우지 충두그리 셈라 삼 결선한 충두그리서 숨도 어다 도스제네 가지 취지 시드갈라 삼는 유레토니 소수 동알 간지 민샤게 동알데 삼는 유레토는 충 땅토에 있나 어다 디펜더 지금 거라 누수 지금 바제 거라 해서 숨도 아니 데때마이 뭔고 루루게 된도아 도샤자단 김무슨 데킬레는 미가와 텔레동알 탐전중 도샤자단 때문 데킬레는 텔레대와 탐전중 그래서 숨도 갈라 되게 오늘 말한도 윤도 셈나 이구지 승해봤지 아니 가서 직접적지 야만도 되갈라 되게 삼만다도 시베이나 또 스팽기도 어다 되게 된 거네 펜도 침벌 어다 두스지네 같이 랭네 남자데 딘 데니지마단 디나 소미도 아니 남린 처마다 되게 따와 있나 기부 중을 갖도라 티 아니 바게 남린 남로라 찬다 되게 기부 중을 갖도 렌데 남자도 야보지 지난 딜리 이게 봐도 되게 지지통에 야보 So for the cause and effect, or karma, way to contemplate or to do practice, the text says 4 parts. The first one, those 4 parts are actually, the first one is certainty of actions and their result, and second is the multiplying nature of actions, and then third is it's on page 35. Not having to face the consequences of actions you have not done, and then fourth is once committed actions do not fade away. So these are the 4, the parts of the karmic action, cause and effect. So the first one, the certainty of action and the result. There is a certainty in whatever karmic action that you created, a certainty in the sense that it is definite, the cause and effects, and the sort of connection,
there is no somehow in nature of cause and effect. There is no going kind of making a mistake or going a wrong way. So so it says here all instances of happiness or suffering, whether caused or subtle, are the result of specific wholesome and unwholesome actions. So the basic kind of fundamental connection that all happiness, wholesome, good, are the result of the good action, and unwholesome actions or non-virtuous actions, destructive actions, non-virtuous, that lead to suffering. So this cause and effect is very definite, very certain. There's no way that it will get confused or going into wrong. So so that's a very kind of sort of fundamental idea here. By creating positive activities, the result will be always positive, and by creating a negative, the result will be always negative. And in terms of taking a rebirth, 6 realms, creating a positive activities lead to taking a higher rebirth, and creation of negative activities lead to a lower rebirth. And by taking a higher rebirth, which is as we mentioned earlier, through a higher rebirth, then we can eventually attain ultimate enlightenment. And so there's a quotation from a Precious Garland. Says the Precious Garland says, "All sufferings are the result of unwholesome actions. So likewise are all rebirths. The pleasure enjoyed throughout our lives and all happy rebirths are the result of virtue." So whatever suffering, negative result that we experience, as mentioned here, is a result of negative karma. And likewise, all bad lower rebirth is a result of unwholesome action. And on the other hand, all pleasurable experiences, good things, and all happy rebirths or higher rebirth, human rebirth, semi-god deity or goddess, deity realms, those are all a result of positive activities. And so as we mentioned earlier, taking a higher rebirth is another kind of result of contaminated virtuous activity, but that can come to end once we eliminate the root cause of all suffering, that is ignorance, kind of self-grasping. So the important thing here is the word certainty. The cause and effect. This law is certain, it's definite, and although as ordinary people we might not be able to experience that, able to understand that, because in Buddhism we say that the subtle, the nature of cause and effect is something that is known only to enlightened beings, and those are beyond understanding of ordinary people. And so however, we do kind of have this kind of feeling that I did best as I can, but still I'm kind of having a bad, going through bad time or hardship. And so but that kind of understanding from Buddhist perspective would be really kind of short-term, not seeing a kind of a big picture. Human lifespan of our age is considered around like 100, or nearby 100, and so the better way of, more positive way of thinking, optimistic way of taking this, dealing with this thing, the problem is that when we face a problem, difficulty, hardship, with the understanding of the big picture, that I have attained this human rebirth, and I have ability or have access to understand cause and effect, and concept, and whatever that hardship that or difficulties that you experience, you can kind of generate a thought that
it would be actually better to have experienced this during when I am a human, because I have all ways to deal with it. Otherwise, if I experience the same suffering later in another rebirth, that would be much more kind of difficult, with lacking kind of human ability or access. So transforming or changing your way of outlook towards suffering, is one way of doing a practice. And and that way, when we experience a difficulty or hardship or suffering, by transforming our thought, way of thinking, it can become much more easier, less kind of difficult. And sort of same we find in Nagarjuna's saying, from three roots, kind of negative, attachment, desire, attachment, hatred, and ignorance. From these three root poison generates, negative activity, and those through negative activities generate the suffering. Likewise, a lack of those three, or in the absence of those three, we create positive activities, and therefore leads to happiness. So this kind of very fundamental concept of cause and effect, and contemplating and reflecting on this in our day-to-day life would be kind of helpful. More detail, you can look at the another text such as Stages of Path, Lamrim, and also you can look at this Lamrim text, the another one that we just finished, Liberation in the Palm of Your Hand. You can look at the section where text deals with the practice of low scope person. Under that you will find much more detail about cause and effect, or action and consequences subject, especially these subtopics, the certainty of action and their results. 렌디스야리 뭐니 주기 지가서다 이런 되긴지 시거마도 자와랑 있잖아 닌지 용그리데 뭐니 시거마도 양로다까지 그게 말와 이누가라 뭐니 렌디 칸말레나야 지 수수 자제 님바잖아 이 누가 용기 영화가 통구도 자주 아버지네 렌데 케 말랭겐지인로 최된 자원이니 최케 말랭겐지인로 니네 지단이 야보 지 자주 야보전 되기나 지소는 거의 이 대파대 그러나 야보지 용되기도 왔대 이게 통도 왔대죠 되게 렌데 생데 오늘 지 타진 타와 건규를 날 마도 렌데 일세 건규를 나게 말와 받아 되게 pen 거래. 뭐니 렌데스인데 뭐니 다른 거랑 좀 전부림 봐 레기 사바 인제 송도. 근데 레시디가라 자와지로 자와를 송도 정도로 뭐죠. 거다 뒤인도가라 지 가서 그래. 뒤인도가라 루메인인지 레린지는 나서 세 송이야 돼. 뭐에서 송고 알아. 되게 뭐에서 레빈 추기답에 바기 참만 남들 나라 지ትን 제법부 이 가용도가라 지 가사 수수 다 지ትን 제법부 줄도요 말에 수수 자주디 단 제법으로 해서 숨도 레디 되는거라 뭐네 레시야 돼 켈레만은 곧 내주가가래 지지 뭐였는지 이런 내긴지 시거 얼마나 맨내긴 땐 자원인 시거 얼마 되는거라 내가 전부 알았다 되게 돼 단 이발레 펼쳐와 세대다 직레 말하죠 자와간에 있잖아 될 나중 당겨 말해 디바이 디테나네 디벨레에서 나중 땐 자원인 당겨 말 간데지 나중 당이나 아니 수수 해야지 그냥 왕기 디린 디바 춘중지 마다 제메나야 디 아니 샤돔 마지바이나 배때가 상이 닝규 나니가 니든 답는 답규네 누스제 하다지 내리 쉬우지
단단 펠링 거래. ngaranzu 지가 루토토지 때문에 donc 니마치 라가라 루카서 주고 내존 있잖아. 아니 지가 아샴존 있잖아. 루토토지네 지고테 빼 농부치나라 가서 아샴 야바지라 아샴 논도니스 논도르나 주망부용도 와. 어디 때서리지 빨리요. 지부치 jan에 치 내기 윤대디기 난 수수시기 바기 윤대들라 빼샷치고 이 빼샷치바이나 윤대 발란체라 펜도 거라 이 시부지 개치 뭐래 레 펠쳐와서리 레 펠그레스 순거라 이 지금 개와이나다 미개와이나다 다티 순거라 다 니바 레 펠쳐의 수 삼바니스 유기디 충을레장 디부 제두 체체 중화 여대스 다티 베 세보송가 솜레스 리파 충을 제베장 지된 바로 지키지 풍졸 첨부 제규대 코퍼동 셈 두지노 어다 즉 오늘 즉 리바 충충 제베이나다 대기 공도 주주지 맞아 콤바트 좀 뭐야로 와 미국에 전화 쉬다 콤바트 좀 보내 이 인도가라 미국이 그 진이 만드는 콤베투리 쇼르 nembelang 쇼르싱데 쇼르예요 쇼르데 렌상 뭐다 쳐봤지니 아니 자동 지금 파게 님부터 지고는 샤바제야네 또예 남림나라 맞죠 남림 진디지는 겐제스 미숨이야 나시 두쟁기 제자니 미숨기 두쟁기 제자니 지신이 매야지 지 나디요지 다 맛이 되는 거 가서 지 교바기 그 두쟁기 제자니 다 교바기 그러와 어떤 리파 제와라 교바데 텐디지 고래 세송도 제디 어떤 텐디도가 디피 그 마토나 테 오마르와 로야쇼고라 어떤 티 코퍼스면 두지는 세야데 어떤 즉네 랑준 진디지나 어떤 텐디지 제스 어떤 테나진 누구가 교바 어떤 디 미가와 찾지 다스 개회 쳐들라 집에 지장 손음 충분 집에 장 지된 바로 대천된지 대화 첨부 당원이 즉 가와 봐도 매봐 소술 다 개와 춘춘지 제 춘춘지 때 지바이나 다텔한 남쳤던 거야 제 진두가라 짐베 바로 짐바 진용두가라 남쪽이 또지네 짐베 진고그래서 송도아 이 빼게 좀 버려 진율 때라 이 가와 빼줬던 것도 됐다고 오네 어떻게 쉽게 첨버려 박이디 수수 제디 진네 진율 풍어 맞아 디 진다 풍어 적인지나 랍첨부 적이나 분제 랍첨부 차거는 진규와 말해서 송도아 제가 디인두가라 지 박이 진바이나다 다가와 간데지 집바이나다 이 애니베 즉 소수게위 라 좋아요지 개와데 네 푸기 박이 개와 터tur은 좋아 이어 시베고네 개와지는 되게 아니 가와 파도 매번 되거로서 아 단티소 이 꽂혀서 이 야구 중서 이치 맞은 거와 이 이치 맞으면은 다 리기 뚫어거니 장물이 켜봐 참 말아와 이치만 딜리 대화정도 대전된데 되리 돈친 따경 대지교 누는 분수 민바진 소와다 즉다 지강가랑주 사분이하고데 네 그것이 전부를 지간이 순야고 때문에 열가배 요 야보기나 동간 루배 돈도 야보 용하고 의미 걸어와 보다 대전이지리 선수들 제당 양 땡일래 칼라 자다 딩와이 디파 린진 로아진 레프르치다 녜프르치 대단 로에 지순된 지터 람갸 뉴와타 람주 둥알 로와타 대진
leze machete simjandani ngandrondong sa what sebu sundo ati tigi ngone ready yar ngaran to chik gewa siede ngone tharna susu 가서를 최내마 양다 이 마주네 그래서 자체 개의 시티시지는 이 파트 장에 쉬우지 경그레서 숨도 어떻게 된 거네 예뭐 지게 가서 군다는 뭐지 주인도 사진 인정받네 딘지든 치매 남자 인저 숨도 이게 두마 사진 되네야 딘지든 치마니 베테 소남 둘이 지든 치마니 베 남자 타고 어떻게 니 용거를 세서 숨도 그래서 뭐네 즉 공부하지는 되리 심전나는 건도 질터 람기야 망 좀바 람주 대원 로아터 대진 레제 자와이 심전다니 렌론도 세 레제 세 메게벨레티 세네 데 레라양 예 레제 세레 개와 구죠 마디 메게벨레네 세네 아니 심전티도 게벨레키 톱키 아니 렌로키게 세 숨도 어다 좀 숨고 tenijajana mare les there the shedina lesang la tishin lesang ma che besim che tan ngin ru lesang wo ma che lesang ole the second lesang se de gewele the second point, multiplying nature of actions. So this is another important aspect of action or karma. One of the nature of karmic action is that by nature it multiplies whatever you have created, whether positive or negative. The important point here is that we shouldn't be kind of looking down upon cause and effect, even if we create something very small, something kind of really, kind of that doesn't make much sort of meaningful impact. So we shouldn't be kind of looking down upon, or we shouldn't be kind of sort of neglecting, the small act or action. So. As it says here, the multiplying nature of actions, the small wholesome or unwholesome cause can give rise to a much greater happy or miserable result. So small positive activities that we have created can give rise to a great, happiness in the future, or on the other hand, the small negative activities can give to immense, miserable suffering as a result in future. And so what is needed here is that if we kind of out of strong sort of awareness, if we create negative activities, even if it is very small, we should be kind of through using whatever method, such as applying antidotes and then purifying it. Otherwise, if we create negative activities and don't do anything, it will sort of multiplies after, the negative impacts will multiply day after day, and then it becomes the resultant sort of will be kind of really huge, and we will see later in the quotation, the example that when they plant a seed, which is just one single seed in, say, the earlier period of time or spring, and then later in between, throughout summer, we tended it well with providing what is needed. Then in the autumn, when it kind of from one seed, we can see how many kind of it multiplies, the result that we get. So the same kind of example that we apply to our kind of nature of consciousness in terms of how we create karmic action, whether it be positive or negative. And
So multiplying, the nature of karmic action, as mentioned before, it applies equally to both positive as well as negative. And so when we create small negative activities, and if we don't if you neglect it, then it might become sort of something habitual. You create it again and again without applying any antidotes, and then it might become kind of a habitual thing that you're creating negative activities, and then eventually it transforms into something very big, and therefore and thereby miserable result. So continue with the reading here. Special verses collected by topic. The text says, performing even the smallest misdeed will lead to a great fear and trouble in future lives, like poison that has entered the body. So here kind of use the example of poisonous as if one have taken a poisonous thing. The level or the intensity of the regret that is needed through kind of awareness that is needed is the in some of the commentaries of the stages of path text, Lambda text, it talks about using three example of three person. All three persons has taken poison, and then first one has passed away, second is on the process of dying, and third one is kind of waiting. So imagine you are kind of third person, seeing one already dead, another on the process of dying, and then it's your sort of turn. And then how much you would regret of taking a poison, and that is the level that is needed here, the intensity of sense of regret or remorse. And so looking at the positive side, this continue with the reading, page 34. Creating even a small meritorious act will bring forth the great joy in future lives and fulfill the great purpose, like grain ripening into a bumper crop. So on the other hand, positive activities, even if it is a small thing that you have created, but with using the intelligence, for example, in the act of giving, although if you are giving a very small thing to somebody, if you use your kind of full intelligence to make sure that that generosity becomes genuine generosity. So in that sense, you have to look at the who is the receiver, and how is he going to use your whatever that you have given. And so if it is becoming something destructive for receiver as well as the others, then it is advised it's better not to give or perform the practice of generosity. So you have to see the receiver and how he is going to use, and where you are going, how your generosity is going to end up. And after giving, knowing all of this, and if that small thing that you are giving is going to be something beneficial, really positive, then after giving you can generate a sense of rejoice, appreciation, and then although it's a very small, positive meritorious act, it can bring an immense, big result in the future. So continue with the reading. The same text further says, just as the shadow of a bird accompanies it in the sky, so beings follow after wholesome and unwholesome actions. Just as the traveler with few provisions will suffer on the road, so sentient beings who do not do good will come to a bad end. Just as the traveler with plentiful provisions will have an enjoyable journey, so sentient beings who have done good will go to a happy rebirth. Like Kongla Rinpoche mentioned in his kind of text, reciting 6-syllable mantra, it will be something that can accompany you in a future kind of rebirth. It's something that can you carry on, will be beneficial in future kind of rebirth or in your journey.
so to say. So therefore, what is important is, as mentioned here, creating a positive karma, good action. Who have done a good will go to a happy rebirth. 내가 갑자기 전주의 시대는 백년주로 장주 숨기 따지는 내내 대원로 알아 심진수이 길루길세. 다들 장주 섬로 과지차 냠내 아버지지 누 신내니 진짜 만도 농약거나 요말다 탑식거나 요말에. 대원로 이거라 다 보바체로 섬는 이톱체로 도와체로 이거라 성기 사신데 레페 되냐제와라 이루 말에 제송우도가 손에 디캅도 되기 따다 라초도 되기. We find same kind of understanding in Shantideva's text, A Guide to the Bodhisattva's Way of Life. By riding the horse of bodhicitta or altruistic mind, and one can go to better place, to another happier or better place. So who else will kind of have a sense of kind of laziness in that kind of situation? It will always kind of take you from one better or happier to another happier or better rebirth or status. So we'll take a break here.